Hello. So in last classes we have seen we have defined what is called pair of tangents, and we have defined what is called the chord of contact. Now in today's class we will define what is pole and polar. Okay. Now consider any conic. Okay. So here there are two figures. So here we will look at what is called a pole and what is called a polar. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ you are shown a circle, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. So consider a conic. So for convenience I have taken a circle. So consider a conic. Now we have a point P of x1 y1 which is not lying on the conic. ഇനി P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇന്ന് കോണിക്കിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. So that is there are two lines. So the line is touching the conic at A and B, and here so this is called as the secant lines. Okay. So first line A-യിലും A-യിലും B-യിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇനി P-ന്ന് എനിക്ക് വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. I can draw different lines. ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോണിക് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന infinitely many lines വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. So they will intersect the conic at the points at 2 points A and B. Here you have two other different points A dash B dash. Now through A dash and B dash, so this is a chord of contact. അപ്പോൾ ആ chord of contactൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു pair of tangents ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Q dash A dash and Q dash B dash, that is a pair of tangents which is passing through the chord of contact A dash B dash. ഇനി അതുപോലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന chord of contactൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന pair of tangents ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ point of contact എന്ന് പറയുന്നത് Qവും Q ഡാഷും ആണ്. Now by polar you mean that is the locus of all such points of contact. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് P എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു. That's a fixed point. So that point is called the pole. അപ്പോൾ പോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് secant lines വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. Secant lines will intersect your conic at 2 points. So that 2 points will form a chord of contact. അവിടെ നിന്ന് ഒരു pair of tangents വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. So the point of contact, the locus of the point of contact of the pair of tangents is called the polar with respect to this pole. And നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോള് കോണിക്കിന്റെ വെളിയിലാണ്. So P of x1 y1 is a point which lies outside the conic. Now you can take pole to be a point which lies inside the conic. അപ്പോൾ Pയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് വരയ്ക്കുക. So that will touch your conic at 2 points. So ആ പോയിന്റിന് അഗെയിൻ ഇപ്പം ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കിട്ടും. പോളിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ള പെയർ ഓഫ് ടാൻജൻസ് നമ്മൾ വരച്ചു. ക്യൂ ഇസ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. അതുപോലെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നും പെയർ ഓഫ് ടാൻജൻസ് വരച്ചു. ക്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ദി, സോ ദിസ് ഇസ് ക്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. നൗ the locus of Q and Q dash is called as the polar, and this point is called the pole. So the point P can lie either inside the conic or outside the conic. So that is what we mean by the pole and polar of a conic. So let us write the definition of that. So the polar of a point with respect to a conic is the locus of points of intersection of
tangents at the extremities of the chords through that point while the point itself is called the pole. The point itself is called the pole of its polar. So the polar of a point with respect to a conic is the locus of points of intersection of the tangents, and these tangents are at the extremities of the chord through that point. അപ്പോൾ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് കോണിക്കിലേക്ക് കോർഡ്സ് വരയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിലുള്ള ടാൻജൻസിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ points of intersection, the locus ആയിരിക്കും polar എന്ന് പറയുന്ന, and that fixed point you are taking is called the pole. So that's how we define pole and polar. And now let us look into what is the equation of the polar. Let's now look at the equation of the polar. So we find the locus of all such points. So consider the standard conic. And the equation of polar. So let the equation of conic be ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, and let the point P of x1 y1 be the pole. And now from the pole നമുക്ക് chords വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. So the chords from the chords we'll draw tangents. Okay, x1 y1 എന്ന് പറഞ്ഞ point തന്നിട്ടുണ്ട്. So we'll get the points A and B. Now A and B കൂടെയുള്ള tangents വരയ്ക്കുമ്പോൾ let it intersect at the point, and let us take this point to be x2 y2. In the last class we have seen what is the equation of chord of contact. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും ബിയും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എയും ബിയും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോണിക്കിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ടാൻജൻസ് വരച്ചു. സോ ദി കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇസ് എ ബി. സോ വി ഹാവ് സീൻ വാട്ട് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് the line AB with respect to the point. So with respect to a point of contact x2 y2. So let us നമുക്ക് x2 y2 ന്റെ ലോക്കസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So from the equation of chord of contact, so we can write the equation of chord of contact of AB with respect to the point Q. So let the tangents at the extremities of a chord through x1 y1 meet at x2 y2. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോയിന്റ് ആണ് x2 y2. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിയിൽ നിന്ന്
കോണിക്കിലേക്ക് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു. ആ പോയിന്റ്സിലെ ടാൻജൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് x2, y2. Now the chord of contact with respect to x2, y2 is given by, so the chord of contact of x2, y2 is, so by definition that is a x2 plus p boom plus h xy2 plus x2 y plus b y2 plus g x plus x2 plus h y plus y2 plus c equal to 0. So that will be the equation of the line AB with respect to the point x2, y2. Now you can see that our point x1, y1 lies on this line. Okay, നമ്മൾ എ ബിയിൽ എടുത്ത എ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എ ബിയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ലൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് x1, y1. So therefore x1, y1 will satisfy the equation of that line. So let us substitute x1, y1 into the equation. So as x1, y1 lies on it, so we are going to get a x1, x2 plus h x1, y2 plus y1, x2 plus b y1, y2 plus g x1 plus x2 plus f y1 plus y2 plus c is equal to 0. So now we replace x2, y2, നമുക്ക് x2, y2 ന്റെ ലോക്കസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So replace x2, y2 by xy, so that will give the required locus. So therefore the locus of x2, y2 is the line a x1 plus h xy1 plus yx1 plus b yy1 plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c equal to 0. So this is the equation of polar of x1, y. So the equation of polar of x1, y1 is given by this equation. You can see that this equation actually coincides with the equation of chord of contact of the tangents to a conic from a point which does not lie on the conic. അതാണ് നമ്മൾ chord of contact ന്റെ equation കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. Okay. So the polar of a point with respect to a conic coincides with the chord of contact of tangents from the point to the conic when the point does not lie on the conic. So that's what we have seen in the previous session. Next session we will look at different properties of pole and polar.